সো আমরা ব্যাংকিং এর এমসিকিউ গুলা করি আর ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি পাই আর which of the following functions of a commercial bank directly results in an increase in the money supply of the economy কোনটা credit creation answer কোনটা credit creation number 2 a businessman requires unlimited withdrawal from his account without earning interest rate which type of account very good current deposit or current account which of the following correctly explains why lending is considered the major source of income for commercial banks bank charge interest on loans and advances which of the following services is not an agency function of commercial banks issuing currency notes this is not an agency function isn't it because এই ফাংশনসটা আসছে কিসের আন্ডারে প্রাইমারি ফাংশনের আন্ডারে এন্ড এজেন্সি ফাংশন আসছে কিসের আন্ডারে সেকেন্ডারি আন্ডারে বুঝতে পারছি নাম্বার 5 a customer uses UPI to transfer money instantly to another person this service is mainly associated with function ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে না ক্রেডিট ক্রিয়েশনও না এজেন্সি ফাংশন পেমেন্ট সেটেলমেন্ট না এজেন্সি ফাংশন নাম্বার 5 ইজ ডি ঠিক আছে 6 which of the following best distinguishes a central bank from commercial bank ডি তো হচ্ছেই না both primarily aim at profit maximization এটাও হচ্ছে না because commercial banks primarily aims at profit maximization not the central bank answer is C the central bank primarily maintains monetary stability next which institution acts as the lender of the last resort আমরা আরবিআই এর ফাংশনে দেখেছিলাম এটা isn't it RBI ফাংশনে আমরা দেখেছিলাম lender of the last resort the RBI purchases foreign currency mainly in its capacity as bankers bank controller of credit custodian of foreign exchange reserves clearing house very good custodian of foreign exchange reserves আচ্ছা এটা পড়তে গিয়া আমরা আবার একটু just for a while সেন্ট্রাল ব্যাংকের ফাংশনটারে একটু রিকল করে নেই সেন্ট্রাল ব্যাংকের ফাংশনস ইস্যুইং কারেন্সি নোটস ব্যাংকার্স ব্যাংক গভর্নমেন্ট ব্যাংক লেন্ডার অফ দ্য লাস্ট রিসোর্ট কন্ট্রোলার অফ মানি সাপ্লাই and this is another function custodian of foreign exchange reserves now a foreign exchange reserves মাথায় রাখি তো আমরা লাস্ট ইউনিটে অনেকবার ইউজ করব যেটারে আমরা শর্ট ফর্মে বলি ফরেক্স ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভস যার মানে একটাই ফরেন কারেন্সি ঠিক আছে মানে কোনটা ফরেন কারেন্সি সো ইন্ডিয়াতে যতগুলা ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ আছে whether it is ডলার পাউন্ড টাকা বা এনিথিং যা যা ফরেন কারেন্সি অন্য দেশের কারেন্সি আমার কান্ট্রিতে রিজার্ভ আছে তার কাস্টডি কার হাতে তার কাস্টডি সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ এ কান্ট্রি in our case it is RBI ঠিক আছে in our case it is RBI which of the following is the primary objective of maintaining CRR কেন মেইনটেইন করা হয় maximizing bank profit no increasing dividend payment no reducing government expenditure no ensuring liquidity and financial stability of whom of course central bank so 9 is B 10 which monetary instrument
involves long-term lending without any repurchase of agreement. Very good. মাথায় রাখবাই, মানে ইনডাইরেক্টলি এখানে ব্যাংক রেটের ডেফিনেশনটাই লিখলাম আমরা, লং টার্ম লোন উইদাউট রিপারচেজমেন্ট অফ দ্যাট ইজ এগ্রিমেন্ট। আর যদি এটা শর্ট টার্ম লোন হতো, রেপো রেট হতো। Which of the following would most likely occur immediately after an increase in bank rate? ব্যাংক রেট যদি বাড়ে কি হবে? borrowing from RBI becomes, আচ্ছা, লেন্ডিং বাই কমার্শিয়াল ব্যাংক চিপার, না এটা হচ্ছে না। ব্যাংক রেট যদি বাড়ে, লেন্ডিং বাই কমার্শিয়াল ব্যাংক উইল বি এক্সপেন্সিভ। কমার্শিয়াল ব্যাংকস borrow more from RBI, এটাও হবে না। যেভাবে লেন্ডিং ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে একটা কাস্টমারে ব্যাংক থেকে বোরোইং কমাবে, ঠিক সেইভাবে যদি ব্যাংক রেট রেপো রেট বাড়ে, দ্য সেম ওয়ে কমার্শিয়াল ব্যাংক উইল রিডিউস বোরোইং ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক। সো 3 নম্বর, মানি সাপ্লাই ইনক্রিজ হবে না, কোনোভাবেই ইনক্রিজ হবে না। মানি সাপ্লাই কি হবে? মানি সাপ্লাই ডিক্রিজ হবে। সো আনসার আমরা কি পাচ্ছি? সি, বোরোইং ফ্রম RBI বিকামস এক্সপেন্সিভ। ফাইন। 12, if RBI increases CRR বাড়িয়ে দিল, which of the following is the most likely consequence? Liquidity available with bank decreases. Why? Because now commercial bank have to keep more money with the central bank, that is RBI. Which statement correctly differentiates SLR from CRR? ভেরি গুড। এই জিনিসটা একটু কয়ে দিই, আমরা যখন ডেফিনেশনটা পড়লাম বা while I was explaining, just for your understanding, আমার মানে এক্সপ্লানেশনে কনফাইন্ড ছিল ক্যাশে, যে আমি একজন মানুষ কমার্শিয়াল ব্যাংকে যত টাকা ডিপোজিট রাখলো, সেই ডিপোজিটের একটা পার্সেন্টেজ সেন্ট্রাল ব্যাংকে দেবে, একটা পার্সেন্টেজ নিজের কাছে রাখবে, লাইক দিস। বাট টেকনিক্যালি স্পিকিং শুধু ক্যাশ না, এখানে গোল্ডের কথাও কোয়া হয়, বা সিকিউরিটি, শেয়ার, বন্ড, সব কিছুর কথাই আছে। বাট ফর আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা জাস্ট মাথায় ওইটাই রাখি যে কমার্শিয়াল ব্যাংকে আমার যত টাকা আছে তার পার্সেন্টেজ কমার্শিয়াল ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংকে দেবে, আর একটা পার্সেন্টেজ কমার্শিয়াল ব্যাংক তার নিজের কাছে রাখবে, ফর আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। বাট টেকনিক্যালি এখানে ক্যাশ ছাড়াও গোল্ড এন্ড আদার সিকিউরিটিজও আছে, ইভেন আগের সময় প্রিশিয়াস মেটালসও ছিল। রেপো রেট মেইনলি ইনফ্লুয়েন্স হোয়াট? শর্ট টার্ম লিকুইডিটি। ভেরি গুড। রেপো রেট কি ইনফ্লুয়েন্স করছে? শর্ট টার্ম। আর ব্যাংক রেট কোনটা করবে? লং টার্ম লোন বা লং টার্ম লিকুইডিটি। রিভার্স রেপো রেট ইজ ইনক্রিজড বাই RBI primarily to absorb excess liquidity from the banking system. সে রিভার্স রেপো রেট বাড়িয়ে দিল, তার মানে কি হবে? কমার্শিয়াল ব্যাংক, হ্যাঁ, এক সেকেন্ড, কিছু ভুল করলাম। রিভার্স রেপো রেট মানে কমার্শিয়াল ব্যাংক যে সেন্ট্রাল ব্যাংকে লোন দিচ্ছে তার ইন্টারেস্ট রেটটা হলো রিভার্স রেপো রেট। এই রিভার্স রেপো রেট যদি বাড়ায়, হ্যাঁ, দাঁড়াও একটু দাঁড়াও, কমার্শিয়াল ব্যাংক বেশি পয়সা RBI এর কাছে স্টোর করতে চাইবে, কেন কি বেশি ইন্টারেস্ট পায়। yes, this is the logic মিলে নাই, this is the logic. Commercial central bank is charging or increases the reverse repo rate, তার মানে কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছে একটা উইন উইন সিচুয়েশন, বুঝাইতে পারি? আর সেন্ট্রাল ব্যাংকে রিভার্স রেপো রেট বাড়াই দিছে, তার মানে এটা কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছে একটা প্রফিটেবল, যে কমার্শিয়াল ব্যাংক মানুষের লোন না দিয়া সেন্ট্রাল ব্যাংকের লোন দিব। সে জাস্ট ফর এক্সাম্পল মনে করো লেন্ডিং ইন্টারেস্ট রেট ইজ 5% অ্যান্ড রিভার্স রেপো রেট ইজ 6%। তো যে কোনো ব্যাংক আমারে লোন দিয়া যত টাকা কামাইবো, সে সেন্ট্রাল ব্যাংকের লোন দিলে বেশি টাকা কামাতে পারবে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো এটা কেন করেন? সেন্ট্রাল ব্যাংকের লিকুইডিটিটারে কমাইতে পারবো, যাতে সেন্ট্রাল ব্যাংক এনকারেজ হইয়া আরো বেশি লোন, সরি, কমার্শিয়াল ব্যাংকে এনকারেজ হইয়া আরো বেশি লোন সেন্ট্রাল ব্যাংকে প্রোভাইড করে। ইজ দ্য লজিক ক্লিয়ার? লজিকটা ঠিক রাখতে লাগবে। ডান। মুভ টু 16.
RBI purchases government securities in the open market, that is open market operation. Which of the following is expanded? Expected. Purchase করলে কি হয়? Purchase করলে ল্যান্ডিং ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করে, আর বড় করলে ল্যান্ডিং ক্যাপাসিটি, দ্যাট ইজ ল্যান্ডিং ক্যাপাসিটি মানে এখানে আমরা মানি সাপ্লাই বা ক্রেডিট ক্রিয়েশনের গল্প। কিসের গল্প? মানি সাপ্লাই বা ক্রেডিট ক্রিয়েশন। যদি আরবিআই সিকিউরিটি পারচেজ করে তাহলে মানি সাপ্লাই বা ক্রেডিট ক্রিয়েশন বাড়বো, যদি সেল করে তাহলে মানি সাপ্লাই বা ক্রেডিট ক্রিয়েশন কমবে। নেক্সট, এ রাইজ ইন মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস, মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস বাড়লো, জেনারেলি লিডস টু হোয়াট? এ রিডাকশন ইন স্পেকুলেটিভ বোরোইং বা রিডাকশন ইন বোরোইংস বলতে পারো। মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস বাড়ি গেছে, তাইলে বোরোইং কমবো, মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস কম থাকলে বোরোইংস বাড়ে, দ্যাট ইজ দ্য অপোজিট রিলেশন এভরি টাইম, নট অনলি উইথ মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস। ফলো করতে পাররা এভরিওয়ান? ঠিক আছে? কিরে ঘুম পার দীপাঞ্জলি? ইউ হ্যাভ রিটেন এভরিথিং? সৃষ্টি, মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট হোক বা সিআরআর হোক বা ব্যাংক রেট হোক, যাই হোক, অল আর indirectly related with money supply বা credit creation. Which of the following is a qualitative method of credit control? This is rationing, মানে discussion বলতে পারো, ডিসকাশন। বাকিটা ওপেন মার্কেট অপারেশন, একটা পার্সেন্টেজ, এত পার্সেন্ট মার্কেট থেকে টাকা উঠানো হলো, লাইক দিস। রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেট, অল আর কোয়ান্টিটেটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল, যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম, মনে পড়ছে? দেয়ার ক্রেডিট কন্ট্রোল বা মেথডস অফ ক্রেডিট কন্ট্রোলরে আমরা ব্রডলি দুটো ওয়েতে ডিভাইড করা, ওয়ান ইজ কোয়ান্টিটেটিভ, অ্যানাদার ইজ কোয়ালিটেটিভ। কোয়ান্টিটেটিভ মানে যেখানে সবটাতে একটা নাম্বার থাকবে, দ্যাট ইজ পার্সেন্টেজে মেনশন করা থাকবে, এন্ড কোয়ালিটেটিভে না। কিরে প্রিয়ম, সকাল 11টা বাজে রে, এখন কেউ ঘুমায় না তো, 7টা-8টা অব্দি ঘুম ঠিক আছে, তবু লাইফ রে। সামটাইমস আমার জেলাস হয় তোমরা লাইফ দেখিয়ে, অনেস্টলি, যে কিভাবে তোমরা বিন্দাস থাকতে পারো। হ্যাঁ, কি সামটাইমস আমার জেলাস হয়, তখন 11টার সময় ক্লাসে আইছে, ক্লাসে আইয়া ঘুমা, মানে কিভাবে বিন্দাস তোমরা থাকো। Okay, 19. RBI requests banks through meetings and circulars, very good, to follow its credit policy without using legal force. This is known as, কালকেই বলেছিলাম অনেকবার, ডিসকাস করবে, রিকোয়েস্ট করবে, ঠিক আছে, কিছু অফার দেবে যে এখন ইনফ্লেশন, ক্রেডিট ক্রিয়েশন কমাও, বা ডিফ্লেশন, ক্রেডিট ক্রিয়েশন বাড়াও, লাইক দিস। এই মডেল সুয়েশনটা কিসের আন্ডারে আসে? কোয়ান্টিটেটিভ না কোয়ালিটেটিভ? মাথায় রাখবে এক একটা জিনিস, এক একটা পয়েন্ট। হুইচ অফ দ্য ফলোইং মেথড ডাইরেক্টলি রেস্ট্রিক্টস দ্য অ্যামাউন্ট অফ লোনস দ্যাট ব্যাংকস মে এক্সটেন্ড টু স্পেসিফিক সেক্টরস? হ্যাঁ, ডাইরেক্টলি রেস্ট্রিক্টস, এটা ইনডাইরেক্টলি না। ব্যাংক রেট, রেপো রেট, এখন ডাইরেক্টলি আর ইনডাইরেক্টলি আমরা কিভাবে বুঝবো? সিম্পল, যত ধরনের কোয়ান্টিটেটিভ মেথড আছে, সবগুলো ইনডাইরেক্ট। সেন্ট্রাল ব্যাংকে রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেট, ব্যাংক রেট, সিআরআর বাড়াই দিছে, এর বাড়াই আর কিছু কর না। নাও কমার্শিয়াল ব্যাংক বাউন্ড টু চেঞ্জ দেয়ার ইন্টারেস্ট রেট অ্যাজ পার সেন্ট্রাল ব্যাংক রেগুলেশন। কথাটা বোঝাতে পারছি কি ব্যাপার? ভেরি সিম্পল, যত ধরনের কোয়ান্টিটেটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল হয়, অল আর ইনডাইরেক্ট। এখানে সেন্ট্রাল ব্যাংক অ্যাপ্রোচ করেনি না কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছে, সেন্ট্রাল ব্যাংকে ইকোনমিরে অ্যানালাইজ করছে, করিয়া দেখছে যে এখন ক্রেডিট ক্রিয়েশন রে কমাইতে লাগবে, তাইলে সে ব্যাংক রেট, রেপো রেট, সিআরআর, এসএলআর ডে বাড়াই দিছে। নাও ইটস আপ টু টোটালি কমার্শিয়াল ব্যাংক সেইটা ফলো করবে কিনা, কারণ সে বলছে না, সেন্ট্রাল ব্যাংক কিন্তু কমার্শিয়াল ব্যাংককে বলছে না যে তুমি এখন ক্রেডিট ক্রিয়েশন করবে না,
সে ব্যাংক রেট রেপো রেট বাড়াইয়া ইনডাইরেক্ট একটা প্রেসার ক্রিয়েট করছে অন কমার্শিয়াল ব্যাংক। বুঝাতে পারছি? অ্যাপার্ট ফ্রম দিস যতগুলো কোয়ালিটেটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল হয় এই সবগুলোকে আমরা বলি ডাইরেক্ট কোয়ালিটেটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল। এম আই ক্লিয়ার? ফ্যাক্টটা বুঝতে পারছো? যত ধরনের কোয়ালিটেটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল হয় সবগুলো হইলো ডাইরেক্ট। আর এখানে আমরা ব্যাংক রেট, রেপো রেট, এসএলআর অল আর কোয়ান্টিটেটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল এন্ড দিস আর ইনডাইরেক্ট। সো ডাইরেক্টলি আমরা কোনটা পাচ্ছি? আনসার হলো ক্রেডিট রেশনিং, that is B. If RBI imposes penalties on banks for violating monetary policy guidelines, it exercises which one? Directly বুঝেই যাচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাকশন, বাকিগুলাতে নাই, পাবলিসিটির কিছুই হয় না, ডাইরেক্ট অ্যাকশন। Which of the following statement regarding money creation is correct? Commercial bank creates money only by printing currency. Nah. Money creation depends entirely on government expenditure. Not at all. Commercial banks create money through repeated lending and deposit creation. Very good. Only the RBI can increase deposit in the economy. এটা তো কোনোভাবেই হচ্ছে না। So 22 answer কি পাচ্ছি আমরা? Next, if the CRR is reduced, while all other factors remain unchanged, the money multiplier is expected. Money multiplier কি হবে? Of course বাড়বে। And money multiplier is nothing but the credit creation. Money multiplier মানে ক্রেডিট ক্রিয়েশন। তো সিআরআর যদি কমে আমরা জানি ক্রেডিট ক্রিয়েশন বাড়বে। ওকে, নেক্সট, sorry, answer is increased. An initial deposit of rupees 20,000 is made in a bank. CRR is 10%. Ignoring leakage, there is no leakage. The maximum total deposit that can be made. কিভাবে বার করব আমরা? Let us use the formula. টোটাল ডিপোজিট বার করব তো ইনিশিয়াল ডিপোজিট কত? 20,000, সিআরআর কত? 10%. নাও আমরা কালকেই একটা ফর্মুলা লিখতে বলেছিলাম টোটাল ডিপোজিটের ফর্মুলা কি রে? টোটাল ডিপোজিটের কি ফর্মুলা? ইনিশিয়াল ডিপোজিট ইনটু মানি মাল্টিপ্লায়ার। ইনিশিয়াল ডিপোজিট কত? মানি মাল্টিপ্লায়ার বার করতে লাগবে 1/10, 1/100 তো কত হচ্ছে? 10। সো আলটিমেটলি কত হচ্ছে? 2 লাখ। বুঝাতে পারছি? 2, 4, 5 বুঝাতে পারছি? আমরা করব আর এক দুটা আজকেই করতে লাগবে। আন্ডারস্টুড? 25. Which of the following combination correctly matches the instrument with its immediate impact? Increase in CRR, more money bank lending, no. Increase in reverse repo rate, higher liquidity, no. Just a second. Increase in reverse repo rate, higher liquidity in the market, it is wrong. But যদি লেখা থাকতো higher liquidity with RBI, তাইলে এটা রাইট। আর ইউ গেটিং? প্লিজ, এই জাস্ট নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার 17 বা 18 কিছু এরকমই ছিল। রিভার্স রেপো রেট বাড়ছে, দ্যাট মিনস মার্কেটে লিকুইডিটি কমবে, বিকজ ব্যাংকস আর নাও নট গিভিং লোন টু দ্য কাস্টমার্স, ব্যাংকস আর গিভিং লোন টু দ্য আরবিআই, বিকজ সে বেশি ইন্টারেস্ট পাচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য লিকুইডিটি ইন দ্য মার্কেট ফলস, বাট লিকুইডিটি উইথ আরবিআই, তো এইটা মাথায় রাখবে যে যদি এখানে মার্কেটের জায়গাতে আরবিআই দিত তাইলে আবার এটা কারেক্ট। ইনক্রিজ ইন সিআর, লোয়ার ল্যান্ডিং ক্যাপাসিটি অফ ব্যাংকস, ইয়েস দিস ইজ কারেক্ট। পারচেজ অফ সিকিউরিটিজ বাই আরবিআই রিডাকশন, নো। পারচেজ হলে কি হয়? সো এখানে পারচেজ না দিয়ে যদি সেল দিত তাইলে আবার এটা কারেক্ট হইতো। সো লাইক দিস ইউ প্লিজ এক্সপ্লোর। সো 25 is C. 26. Which function of central bank enables settlement of interbank claims without physical movement of cash?
এটা তো নিউ কোয়েশ্চেন, কোনোদিন দেখো নাই তোমরা, এক্সপ্লানেশনেও আমি তো বলি নাই। এক্সামে কি কথা? ওকে, চলো লেট মি ডিসকাস, যেহেতু আমার ডিসকাশনে এটা ছিল না। Which function of central bank enables settlement of interbank claims without physical movement of cash? Interbank claims without physical movement. প্রথমে হচ্ছে কন্ট্রোলার অফ ক্রেডিট, বলে এটার সাথে কোনো রিলেশন নাই, মানে অপশনটা ইন দিস কেস ইজ ভেরি ইজি। কন্ট্রোলার অফ ক্রেডিটের সাথে কোনো রিলেশন নাই, ফরেন এক্সচেঞ্জ কাস্টডির সাথেও কোনো রিলেশন নাই, আর এটা ল্যান্ডার অফ দ্য লাস্ট রিসোর্ট ফাংশনও নয়। তো এটা কোনটা পাচ্ছি আমরা? ক্লিয়ারিং হাউস ফাংশন, দ্যাট ইজ ক্লিয়ারিং ডিটেইলসও বলে এটাকে। ক্লিয়ারিং হাউসকে আমরা ক্লিয়ারিং ডিটেইলস বলতে পারি, ক্লিয়ারিং ডিটেইলস ইন টার্মস অফ ব্যাংকিং সেক্টর। ব্যাংকিংয়ে আমরা এটাকে ক্লিয়ারিং ডিটেইলসও বলে রাখতে পারি। নেক্সট, which of the following services is classified under the general utility service? কোনটা? লকার ফেসিলিটি, নাথিং বাট, মানে এক সেকেন্ড দাঁড়ো, মানে এক্সট্রা ফেসিলিটি দিচ্ছে, সেকেন্ডারি ফাংশন, প্রাইমারি না। প্রাইমারি তো তোমার কাছ থেকে টাকা নেওয়া, নন্দিরে লোন দেওয়া, আমার কাছ থেকে টাকা নেওয়া, রুদ্রনীলারে লোন নেওয়া, ইট ইজ প্রাইমারি। সেকেন্ডারি হলো ইউটিলিটি এজেন্সি, অল দিস। আর এখানে আমরা দেখতে পারি আর এটা কালেকশন অফ পেনশন যদি কই এক কাইন্ড অফ ডিপোজিটই বুঝার, আমার পেনশন ব্যাংকে ডিপোজিটর, ডিভিডেন্ড ট্রান্সফার অফ ফান্ডস, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ। সো জেনারেল ইউটিলিটি ফাংশন, লকার ফেসিলিটি তো আছে, বিটাও যেমন লাগছে, হচ্ছে নাকি, না না বি বি, হ্যাঁ না, এটা বেশি আছে। এক সেকেন্ড। ট্রান্সফার অফ ফান্ডস মানে এখানে ওই আমরা ইসের কথা বলছি, আরটিজিএস, দেন ওই যে ইয়ে করি না, আরেকটা কি করি, এনইএফটি, এইসবের গল্প এখানে হচ্ছে। তো এটা প্রাইমারি অ্যাকচুয়ালি। সো আনসার ইজ সি, সেফ ডিপোজিট লকার বা লকার ফেসিলিটি। Which of the following correctly explains why current deposits generally do not earn interest? Number A, they are maintained only by government departments. No. They permit frequent and unlimited withdrawals. They cannot be withdrawn before maturity. এরকম কোনো কথাই নাই। RBI prohibits payment of না, RBI লিঙ্ক নাই এখানে কিছু। So 28 is B. They permit frequent and unlimited withdrawals. Even আমার অ্যাকাউন্টে যত টাকা আছে, I can withdraw more than this. এটাই হলো কারেন্ট অ্যাকাউন্টের অ্যাডভান্টেজ। অ্যান্ড ফর দিস আমি অ্যাকাউন্ট মেনটেন করছি এবং আমি ব্যাংকে কিন্তু ইন্টারেস্ট দিচ্ছি, ব্যাংক আমাকে ইন্টারেস্ট দিচ্ছে না। Which of the following policy measures would be most appropriate if RBI wants to encourage investment and expand credit? ইনক্রিজ যেখানে যেখানে আছে কেটে দাও, ডিক্রিজ যেখানে আছে সেটাই আনসার। বিকজ আরবিআই ওয়ান্টস টু এক্সপান্ড ক্রেডিট, আরবিআই চাইছে মানি সাপ্লাই বাড়বে, আরবিআই চাইছে কমার্শিয়াল ব্যাংক মানুষকে বেশি বেশি লোন দেবে, বা উল্টা ওয়েতে আরবিআই চাইছে মানুষ কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে লোন বেশি নেবে। সো মানুষ কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে লোন বেশি তখনই নেবে যখন মানুষ দেখবে ইন্টারেস্ট রেট কম। কমার্শিয়াল ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেট তখনই কমাবে যখন সেন্ট্রাল ব্যাংক তার রিজার্ভস গুলাকে কমাবে। সো রিডিউসে আমরা কোনটা পাচ্ছি? সি। নেক্সট এন্ড দ্য লাস্ট, which of the following statement is most appropriate regarding quantitative and qualitative methods of credit control? কি লেখা আছে স্টেটমেন্ট? কোয়ান্টিটেটিভ মেথড রেগুলেটস দ্য ডাইরেকশন অফ ক্রেডিট অনলি, কোয়ালিটেটিভ মেথডস ইনফ্লুয়েন্স দ্য ওভারঅল মানি সাপ্লাই ইউনিফর্মলি, এটা হয় না। Quantitative methods affect the total volume of credit, whereas qualitative methods regulates its allocation. Both methods have identical objectives and operate in the same manner. এ তো হচ্ছে না রে আনসার। আনসার ইজ সি, 30 is C.